এরা কানের গোড়ায় একটা বড় টিউমার ছিল। আমরা অনেক দিন ধরে চিকিৎসা বাইরে এখানে ওখানে জায়গায় জায়গায় আমরা এখানে এসে ডক্টর নীলেশ তিওয়ারির আন্ডারে ওনাকে দেখাই। ডক্টর নীলেশ তিওয়ারির আন্ডারে দেখানোর পর ওখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে স্যারের পারমিশন কথা মতো আমরা হসপিটালে দেখাতে থাকি। তারপর টিউমারটা অপারেশন হয়। টিউমারটা অপারেশন হওয়ার পর উনি এখন সুস্থ। এখানে হসপিটালে এসে আমরা খুবই আনন্দ হয়েছি। রুগীটাও আমাদের সুস্থ আছে। আমরা এতদিন ধরে যেটা হয়নি এই হসপিটালে এসে হয়েছে। এবার এখানে হসপিটালের স্টাফ বা অন্যান্য যেসব পরিষেবাগুলো আছে আমরা সেসব বিষয়ে খুবই দেখেছি, ভালো দেখেছি। So this patient presented to us with a very large tumor of parotid gland. It is a salivary gland which produces saliva in our body. So she had developed this tumor for over 2 years and she could not get the proper treatment done before coming to us. After all the investigations, we found it to be a non-cancerous tumor and decided that surgery is the only option and we should go ahead for surgery. Surgery was particularly challenging. Patient had very low hemoglobin, so we had to keep blood arranged and we had to bring up the hemoglobin also. And the tumor had involved the main nerve of the face, which affects the facial expressions and facial muscles. So that could not be saved because the tumor was involving. During the surgery of these big tumors, it is important not to break the tumor during surgeries, otherwise the tumor cells, they just spread in that region. It will affect the chance of tumor coming back again. Fortunately, everything went well and the tumor was completely removed from the face and we were able to do a good cosmetic closure of the face, and I'm glad that patient is doing well now, and final report also shows it is a non-cancerous tumor and she will not need any further treatment.